This is preparation of chemotherapy drugs. So there are some specific guidelines we have to follow while preparing this drug because these drugs are dangerous, and if we expose to this drug, we will be having that harm effects of the drugs. So a person who is preparing, transporting as well as administering chemotherapy drugs have the chance to absorb the drug through inhalation. So guidelines should be followed. And one more thing is that we have given a patient chemotherapy drugs, and for 48 hours the fluids as well as excretion of that particular patient will be having the chemotherapy drugs. So exposure to the fluids and excretion of the people who received chemo agents within 48 hours, that also should handled safely. So these are the guidelines. The guidelines is by National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH. So guidelines about inhalation exposure. So we have to mix the drug only in biologic safety cabinets. We are having these cabinets in 93-94 ward, and we have to wear the approved respiratory mask while preparing and administering the drug. We should not crush the pill. We should use only closed system to prime the chemotherapy agents. We should not directly prime the chemotherapy agents. These are the inhalation exposure guidelines. Next is oral exposure guidelines. So we should have specific area to take our dinner, breakfast as well as lunch. So the staff nurse should have specific area. While someone is preparing the drug, we should not eat or drink by staying nearby. ആ വഴിക്ക് വായുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും ഇൻഹലേഷൻ വഴി. We should not smoke during this time. We should not apply any cosmetics including lip balm and all. We should ensure excellent hand washing after chemotherapy. So these are the guidelines for oral exposure. Dermal exposure. We have to use double gloves with designated chemotherapy gloves. We should not use latex as well as vinyl gloves. They are having more reaction. So we should wear gowns with tight cuff to avoid skin exposure. 93-94 വാർഡിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കീമോതെറാപ്പി ഏജൻസ് എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. കീമോതെറാപ്പി യൂണിറ്റും നമുക്കുണ്ട്. 93-94 വാർഡുകളിൽ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വക സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുകയില്ല. സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ് എല്ലാം ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അറിയാം. എങ്കിലും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കൊന്നും പോയി നിൽക്കരുത് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ബി അവെയർ ഓഫ് സർഫേസ് കണ്ടാമിനേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ശീലമാണ് ട്രോളിയിൽ കൈയൊക്കെ ചാരി വെച്ച് നിൽക്കുക. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കമഴ്ന്ന് കിടന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തോണ്ടും ഇവിടെ തോണ്ടും, അത് നേരെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലൊക്കെ പോകും. സർഫേസ് കണ്ടാമിനേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് കീമോ വാർഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വാർഡുകളിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോയി തുടരുത്. തെർമൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും. ക്ലീൻ സ്മോൾ സ്പിൽസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിത്ത് ഡബിൾ ഗ്ലൗസ്. Ensure excellent hand washing. Okay, conjunctival exposure can predicted. So use eye as well as face shield. Avoid touching face and eyes while working with chemotherapy drugs. Avoid applying eye makeup or changing the contact lens while working or dealing with chemotherapy drugs. Ensure excellent hand washing. And if exposure occurred, flush immediately with water for at least 15 minutes. So these are the guidelines. Next is methods of administration. This can be administered by multiple routes: oral, intramuscular, intravenous, intracavitary, intrathecal, intraarterial, continuous infusion, subcutaneous, as well as topical application. So major concerns is the access is very difficult, and if you are keeping a device or catheter to administer this drug, related infection can predicted.
we are using cannula and all, extravasations can occur if you are not putting the cannula properly.